Subliminal message Batman versus Superman. Dawn of Justice. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if there is any excellence and if there is anything worthy of praise, think about these things. Philippians 4 verse 8. The film that brings a lot of mystery to once again bring deception to the human heart. They have exchanged the truth of God for a lie, vain reasonings and foolish hearts. By rejecting the source of true wisdom, men have accepted their own invented versions of truth as a substitute. In the name of science, the glory of the incorruptible God has been changed into the inglorious image of creation itself, in the likeness of corruptible man and birds and four-footed animals and creeping things. Romans 1 verse 23. A teoria de evoluco, por exemplo, tinta remover deus completamente de criaceo por allegar que a criaceo, em essencia, esse cryo. Os homens esse dizem sabios, mas as suas decisões e as suas acos declaram expressamente que ha penis futilidade e talis seus carecos. 1:21-23, 3, Deus os entregu. Por muito, a consequência mais assustadora quando os homens rejeitam a Deus a que ele concede que estes homens continuam vivendo no estado de deshonra total que o resultado de neo ter Deus em suas vidas. Isto é, as suas mentes reprovadas, apagadas de qualquer lembrança de verdade e de bondade de Deus, inventam toda forma de mal, o qual volta sobre eles e os amaldiçoa number ciclo interminável. Quando a criatura é posta acima do Criador, o único resultado possível é que os desejos naturais da criatura se tornam o impulso controlador de vida. Em Romanos 1:24-32, Paulo descreve uma longa e desgostosa lista do mal com o qual os homens se contaminam quando removam Deus de suas consciências. Talvez nos surpreendamos ao lembrar que esta lista foi escrita há mais de 2000 anos, já que estas coisas poderiam ter sido acadas nas manchetes de qualquer jornal de hoje. Na verdade, estes são cânticos que existem desde o início dos tempos. Desde o primeiro pecado no jardim de Eden, quando Adão e Eva decidiram que eles mesmos eram mais sabios que Deus, e comeram do fruto proibido, veja Gênesis 3. Tal sido quanto aos dias de Noé, Deus já podia ver que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mauda do designio do seu coração. Gênesis 6:5. Como as coisas chegaram a ficar tal ruins? Os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Romanos 1:25. Reparque, quando os homens escolhem esquecer-se de Deus, isto não quer dizer que deixam de adorar. Paulo diz, simplesmente, que os homens começarão a adorar e servir a criatura em lugar do Criador. A Bíblia deixa bem claro que os homens, ao deixarem Deus, sempre procuram outra coisa para cultuar, seja esta coisa eles mesmos ou sejam outro Deus. O filme Batman vs Superman. Dawn of Justice, import, Batman vs Superman, a origem de Justica, previsto para ser lançado no próximo ano, e o filme basado em uma história em quadrinhos mais anticrista do cinema. Este filme confronta a morte do cristianismo contra a ascenso da ordem luciferiana. Cada filme e série de televisão de Hollywood representam tanto uma batalha espiritual quanto uma batalha física que está destrocando nosso mundo empíricos. Os filmes dos X-Men Tim Fido os Vingadores apresentam abertamente o programa de super soldados e ressuscitam os deuses nórdicos de Eugenia nazista. Enquanto afirma ao mesmo tempo que os extraterrestres vêm para nos atacarem uma. Existem aqueles que o admiram e veneram como Deus, cercando-o e estendendo as mãos como que pedindo uma benção, e talvez formando exercito como seu símbolo para defendê-lo. E existem aqueles muitos que têm medo, que o consideram uma amiga, monstro, falso Deus. Se dermos uma olhada sobre toda a história bíblica, veremos, de feito, que Deus sempre avisou o seu povo sobre os perigos de tentação de cair na idolatria. Quando Deus começou a dar os mandamentos ao seu povo Israel,
ELEDs, EU Soo Senor, to Deus. Neo terras outros Deuses diante de mim. Neo first para ti imagem da sculptura, nim semmelhanka alguma duquehaim cima nos suas, nim embexo na terra, nim nas aguas de bexo de terra. Neo as adorares, nim les dares culto. Exodo 20:2-5. Mesmo com este aviso explicito, foi a idolatria que perturbo in acao de Israel desde a propria hora de sua formação. Se curvarm diante do bezerro de ouro no mesmo instante que Moisés estava no Monte Sinai recebendo a lei de Deus para eles. Veja Exodo 32. E a idolatria foi a raiz da apostasia tanto de Israel como de Juda, a qual levou os dois ao cativeiro séculos mais tarde. Batalha final. No entanto, dentro de toda a tradição dos quadrinhos, Superman sempre foi uma exclusiva representação zombatira do Filho de Deus. 25% trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amam. 26 e, por essa razão, Deus os entregou a pixos vergonhosos. 8 suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Vimos e cada filmes e novelas e desenhos a cada dia. A palavra do Senhor se compreendeu. Romanos 1:25. Praca como a estatua do Superman. Superman, herói global. Duas cenas dão a entender que Superman passou a agir em escala global. Uma delas, ele aparentemente está no México, provavelmente durante as festividades do Dia dos Mortos, famosa festa local, sendo reverenciado por pessoas. A reação do herói mostra que ele se sente desconfortável com a situação. Já em outro momento, ele ergueu artefato russo, que pode ser foguete, missile ou satélite. Especulecos surgidas nos últimos meses dão conta de que as atividades do herói fora das fronteiras dos Estados Unidos criarão atritos, pois outros países afirmarão tratar-se de intervenção não-autorizada dos assuntos internos. Nas já referidas narrativas, determinado momento é dito, truxarão a guerra deles aqui. Será uma retaliação internacional as acos do homem de acio? A triste observar que muitas pessoas, de várias maneiras, tentam tirar Jesus do trono, negando a autoridade total dele. Digo tentam tirar, porque, de fato, nenhum homem seria capaz de tirar o ungido de posição que lhe foi dada pelo Pai. Salmo 2:1-6. Independent das atitudes dos homens, Jesus é o soberano. Muitas pessoas não procuram argumentos doutrinários ou filosofias complicadas para tentar tirar o rei do trono. Podemos falar de sua fé e dizer que Jesus é o Senhor. Mas quando, na prática, vivem conforme a sua própria vontade e não se submetem à vontade de Cristo, estão tentando tirar Jesus do seu trono. Quando ele proíbe mentira e nos mentimos, negamos a autoridade dele na nossa vida. Efésios 4:25. Quando ele condena o adultério e nos o praticamos, negamos o domínio dele sobre nós. Hebreus 13:4. Quando ele exige o sacrifício total do discípulo, e nos procuramos jeito de redir uma parte de nossa vida para nossos propósitos egoístas, tentamos tirar o rei da sua posição de soberania. Romanos 12:1-2. Galatas 2:19-20. O povo cerca Superman. Superman via Russia? Falso Deus. O trailer também faz várias alusões ao aspecto messiânico do Superman. Ser superpoderoso, capaz de voar, invulnerável e com a habilidade de ver através das paredes certamente levariam muitos a acreditar tratar-se de Salvador. Talvez uma nova religião sendo criada em torno de sua aparição. Parte da população cre nele, enquanto a outra acha que não passa de falso profeta. Essa dicotomia pode ser abordada, mostrando como as pessoas regam apresenta do kryptoniano e como ele se sente em relação a essa situação. Para reforçar essa sensação, o Superman aparece em posição superior em relação aos outros em todas as cenas do trailer, como se fosse ser inalcançável.
Tambum reforca uma posicao de solideo do personagem. Immigrant, ultimo de sua especie, terra estranha. Portanto, eu rei eterno, immortal, invincible, Deus unico, segem honra e gloria pelos séculos dos séculos. Amum. 1 Timoteo 1:17. Superman é adorado por alguns. 2 Timoteo 4:18. Assim, o Senhor me livrara também de toda a obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. E ele seja a glória para todo o sempre. Amum. E odiado por outros. Organização paramilitar do Superman? Uma das cenas mais intrigantes, soldados usando a insignia do Superman presa ao breco esse isolamento apresenta do herói. O que será que isso realmente significa? Superman criou exercito? Será uma organização paramilitar que se inspirou nela e decidiu ajudá-lo de forma autonoma a combater as más no mundo e agora o homem de acio terá que lidar como problema? Ou uma sequência de sanho? Provavelmente, isso só será descoberto em marco de 2016. Assim odiano esta no coração humano. Porque está escrito? Por mim mesmo juriai, diz o Senhor, diante de mim todo jolho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:11, 12. Soldados do Superman? Estaqueo de trim abandonada. O homem de acio. A derradeira luta entre Superman e General Zod aconteceu uma estaqueo de trim. O controverso final, que o herói se viu no dilema de matar o valeu para salvar uma família e impedir mais destruição, por isso também ser importante no novo filme. E uma das cenas, Batman está no que aparenta ser inteo estaqueo de trim, agora abandonada. Algumas pessoas chegarão a mencionar que o local pode ser também o asilo Arkham. O principal argumento para esta tese é o ponto de interrogação estilizado, usado como símbolo pelo tirada, que aparece uma das colunas. Inclusive, está pintado de verde. Já outra pichaqueo des Aphrodite, a deusa grega do amor, de beleza e de sexualidade. Ela tem importância também na mitologia de Mulher Maravilha que, como sabemos, aparecerá neste filme. Deus abomina a mentira e por isso não suporta a presença dos mentirosos. O inimigo de Deus é descrito na Bíblia como o pai da mentira. Sabemos também que Jesus se descreveu como sendo a verdade. Também sabemos que é possível ser verdadeiramente livre através do conhecimento de verdade. O povo de Deus deve ser conhecido como povo que vive na verdade e pela verdade. Portanto, devemos fugir de mentira e não compactuar com os mentirosos. Batman investigará a morte de Zod? Ainda NCIS de O Cavaleiro das Trevas. Há muito tempo sabe-se que a graphic novel Batman, O Cavaleiro das Trevas tem grande influência no filme. Uma delas é no novo traje usado pelo Batman. E outra, que também se sabia desde o ano passado, é a armadura do Cavaleiro das Trevas. No trailer, mas uma possível influência. Na cena que o Batman está no topo de prédio, alhando o horizonte da cidade, e ele aparenta estar segurando rifle. O mesmo acontece na graphic novel. Batman como rifle. Você sangra? O modus operandi do Batman é amplamente conhecido. Desde seu traje de maneira de agir tem objetivo, fazer o inimigo temlo. Em várias interpretações, seja quadrinhos, cinema, animação ou videogames, o herói quer implantar o medo no coração dos criminosos como meio para ter vantagem no confronto. Por algum motivo, que só será revelado completamente quando o filme for lançado, Batman e Superman serão adversários e se enfrentarão, ainda que saibamos que é o final da história os dois se tornarão aliados, inclusive como formação da Liga da Justiça. Por isso, é natural que Batman queira vantagens na luta contra ser poderoso. Além da armadura, também quer comunicar psicologicamente na frente. Diga-me, você sangra? Vai sangrar, amiga e ele. Também é a primeira vez que uvamos o homem morcego,
que paris usarum sintetizador de voz. Será uma tecnologia que ele usa regularmente, inclusive como o traje convencional, para ajudar a disfarçar a identidade secreta? Oso enquanto vesta armadura? Diga-me, você sangra? Vai sangrar. A noite é mais escura antes do amanhecer. Outro aspecto que chamo a atenção é o clima sombrio do vídeo, com diversas cenas noturnas. Vale a pena fazer uma comparação com o título do filme. Apesar de, no Brasil a trajetória ficar Batman vs Superman, a origem de Justica. O original, em inglês, a Batman v Superman, Dawn of Justice. A trajetória literal, portanto, seria Batman vs Superman. O alvorecer de Justica. Lembrando uma passagem do filme Batman. O Cavaleiro das Trevas, sem relicao como graphic novel mencionada anteriormente, nem mesmo como este novo universo DC cinematográfico, Harvey Dent diz. A noite é mais escura antes do amanhecer, alvorecer. Este filme parece ser, comparação, ao que o Imperio contraataca foi para saga Star Wars. O momento sombrio para os personagens, que tudo parece caminhar para desfecho trágico. Mas, na verdade, o alvorecer trará a redenção e o início de uma nova era. Pelo menos, é o que esperam os fãs. Quando interprete de lei pergunta a Jesus sobre qual seria o grande mandamento, ele responde com as palavras de Deuteronomio 6:5. Amarás o Senhor, te Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Esta resposta dele nos explica exatamente o que precisamos para combater o problema da idolatria. Como temos visto, os homens acabam caindo na idolatria porque rejeitam o conhecimento de Deus. Fazem isto mesmo depois de ele ter claramente se apresentado aos homens através de criação. Quando Deus é rejeitado na vida de uma pessoa, resta lugar vazio, vácuo, que precisa ser preenchido. E os homens irão preencher este vazio como se o novo Deus, qualquer coisa que seja. Para evitar que isto aconteça, então, Deus tem que se tornar o foco em nossas vidas. Ele deve ser aquilo a quem os nossos caracos, almas e mentes estão direcionados, et mesmo quando estes se ocupam com as tarefas do dia a dia. Quando estamos em casa, devemos estar pensando em Deus e lhe servindo com as nossas famílias. Veja Efésios 5:22, 6:4, Colossenses 3:18-21. Quando estamos no trabalho, devemos estar trabalhando de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, e fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Colossenses 3:22, 4:1. Efésios 4:28. Veja Efésios 6:5-9. Seja na escola, nas compras, no lazer ou na igreja, tudo deverá ser feito com o nosso foco no Senhor. Learn about the story of Leah, the rejected the girl almost no one loved, a shocking biblical story. Today, I bring you a shocking story about a sad young woman. One of the many wonderful things about the Bible is how full it is of real people and their real struggles. It is not a sterile book. God has clothed His truth in a film through the hundreds of individuals He speaks to us about. Often overlooked is Leah, the wife of the patriarch Jacob, who lived approximately 4,000 years ago. While the ancient culture of Genesis 29-31 seems strange to us, the dysfunction of Leah's husband's family reads like a modern television soap opera. The account of her life is fascinating, resonating with the authenticity of human nature and drawing our hearts closer through the power of the Holy Spirit. Neo devimos mudar a verdade de Deus em mentira. Antes, ele precisa ser a verdade suprema que é o centro das nossas vidas. Batman vs Superman. Acquiesce o video do trailer do filme. Tu neo vos conformias com este mundo, mas transformei-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Romanos 12:2.